নন স্পাইরাল করা বাইন্ডিং এর সেকেন্ড হাফে ছিল হচ্ছে আনসার কি। এটা আনসার কিটা হচ্ছে পুরো সিলেবাসের জন্য আমি একটা সিঙ্গেল আনসার কি বানাইছি, যেখানে টোটাল 24টা কম্পাইলেশনের সব এমসিকিউ আনসার দেওয়া আছে। As far as I know, the answers are correct. They have been time tested over a lot of times. So আশা করি কোনো ভুল নাই, বাট যদি কোনো ভুল থাকে সেটা আমরা in the path correction করে নিতে পারবো। আর হচ্ছে ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা আমি করাচ্ছি না এখন, কারণ তোমাদেরকে এইগুলার ক্যালকুলেশন সিস্টেম এখন আমি শিখাই নাই, শিখাবো, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দিস। সো টুডে উই আর স্টার্টিং চ্যাপ্টার নাম্বার 2 এমসিকিউ সলিউশন, এখান থেকে শুরু করতেছি। ইফ উই ক্যান ফিনিশ দিস আপ ইন ডিউ টাইম, then we're going to move on to chapter 2, we're going to move on to the paper 2 compilation, the structured question, written question answer for this part. So I have this PDF over here. I also need one more PDF, which would be the answer key PDF. Answer key আছে হচ্ছে আর জায়গায়। Nope. এই হচ্ছে আনসার কি এখানে থাকুক, দরকার আমরা এখানে আনসার নিতে পারবো। অলরাইট, সো তোমরা যেটা করবা সেটা হচ্ছে আমি পেজ বাই পেজ যাব। ফর এক্সাম্পল পেজ নাম্বার 2 তে কোনো প্রবলেম আছে কিনা বলো, সেই অনুযায়ী তোমার নাম্বার বলবো, আমি সেগুলো ডিসকাস করতে থাকবো। I have also attached my writing pad, so let's get started. সপ্তর্ষি বলো, you have raised hand. Hello সপ্তর্ষি। Sir, you were supposed to solve the questions from the MCQ, but I had a problem from the notes. Regarding this chapter? So the graph part. আচ্ছা বলো। Sir, notes এর ওখানে একটা পার্ট ছিল graph conversions. Yes. Sir, ওখানে আমার প্রবলেমটা হলো স্যার থার্ড এর যে গ্রাফটা ছিল সেটা একটু বুঝাই দিলে ভালো হতো। এটা Yes sir. The third one. This is a graph drawn for displacement over time. Displacement being a vector quantity. As long as this graph and the gradient of displacement versus time gives you the velocity. So as long as you have a positive gradient, it's a positive velocity. So in the velocity axis, this should exist on the positive y-axis, on the above side of the x-axis. As long as it has negative gradient, it should exist on the negative side. Because both of these two segments are straight lines, so the value of the gradient is same for this straight line, one positive value, and another one is over here. This is also a constant value, constant gradient, straight line, but a different compared to this. So this is a positive value, this is a negative value, and intentionally this line was drawn in such a way that this part has a numerically, this one has a bit higher gradient, steeper line. This one was drawn to be a bit less steep line. You should be able to judge this by looking at the size of this triangle. Do you see this triangle over here? So this is a smaller side and this is a larger side, means this line is a bit more steeper and this line is a bit more slanted compared to this one in terms of gradient. So this one represents a positive velocity for the first segment and then a negative velocity for the second segment. Because of the gradient over here is slightly bigger, this line is slightly steeper, the magnitude of the positive velocity is slightly large compared to the magnitude of the negative velocity. But both of these segments represent uniform velocity for the velocity time graph conversion. Make sense? Yes sir, I got it. Thank you. Beautiful. এটা বুঝছো? না স্যার। আচ্ছা, উপরে দুটো কি বুঝা গেছে ঠিক মতন সবার? Yes sir. Yes sir. আচ্ছা, এইটার আইডিয়াটা হচ্ছে in this fourth one we are seeing that the displacement time graph is converted to a velocity time graph. What we can see that displacement is increasing in an increasing gradient pattern. This is almost becoming vertical, but this should never become vertical, because dt graph becoming vertical means the velocity of the object has become infinite. এটা তো logically possible না, so এটা কখনোই vertical হবে না। এটা ড্রয়িং কপি করার সময় স্টুডেন্ট হয়তো একটু কম খেয়াল করছিল, whatever. So what we can see over here, that from this point, not from the zero, that's why this graph didn't start from zero, we have a bit of a gap from the y-axis. So from this time frame we had some velocity and this velocity increased. We can see that the gradient of the object is increasing. Now we only can say by looking at this graph that the velocity is increasing. That much information is visible from here.
is the velocity increasing in a uniform pattern, straight line, or in a decreasing pattern, or in an increasing pattern, that we cannot judge or justify just by looking at the shape of the displacement time graph. এটা কি increasing মানে we can only say the object is speeding up, velocity বাড়তেছে, but velocity কিভাবে বাড়তেছে? Is it accelerating at an increasing rate, uniform rate, or decreasing rate? We cannot say that for sure. This is why either of these three expressions could actually mean applicable for this thing. Either of these three, not all of them simultaneously. So we can only say velocity is increasing. So is the increasing of the velocity uniform or decreasing or increasing increase? That we cannot say by just by looking at the shape of the graph. এটা পারফেক্টলি জাজ করতে হলে যে এক্স্যাক্টলি এই তিনটার মধ্যে কোনটা এক্স্যাক্টলি হবে, এটা পারফেক্টলি জাজ করতে হলে আমাদের এক্স্যাক্ট ভ্যালুগুলা লাগতো। তখন আমরা হয়তো 3-4টা পয়েন্টে ভেলোসিটি বের করলাম, 3-4টা পয়েন্টে ভেলোসিটি বের করলে মানে ট্যানজেন্ট একে যদি ভেলোসিটি ক্যালকুলেট করি, which is going to be pretty long process, but let's say if we do that, in that case we would be able to look at those values and be able to justify is the velocity increasing uniformly or increasing pattern or in a decreasing pattern, but only by looking at the shape is not perfectly confirmed. বলো, কোশ্চেন থাকলে বলো। নাম্বার এই গ্রাফটা বুঝা গেছে কিনা? স্যার আমার এমসিকিউ নাম্বার 3 তে প্রবলেম ছিল। হ্যাঁ, এমসিকিউ নাম্বার 3 তে যাচ্ছি, একটু গ্রাফ কনভার্সনে এই ডিসকাশনটা ক্লোজ করে নেই, তারপর যাব ওখানে। নাম্বার 4টা বুঝা গেছে সবার ক্লিয়ারলি? স্যার বলো। স্যার ইনক্রিজিং ভেলোসিটির পর তো ভেলোসিটিটা কনস্ট্যান্ট হয়। ও আচ্ছা, সরি স্যার বুঝছি, সরি। জিরো হয়ে যায়। এই যে পরের পার্টটাতে তো এটা জিরো গ্রেডিয়েন্ট, ওইজন্য ঢাস করে নেমে জিরো হয়ে গেছে। স্যার নাম্বার 3টা একটু বুঝাবেন নাম্বার? একজন করে। অরচি বলো আগে। স্যার আমার গ্রাফে সমস্যা ছিল না, আমার সার্কুলার মোশনে একটু সমস্যা ছিল। আচ্ছা, সার্কুলার মোশনের প্রবলেম আলাপ করতেছি, একটু দাঁড়াও। আচ্ছা, এই ডিসকাশন শেষ। আদিন, নুহান, তোমার কোনো প্রবলেম আছে? স্যার এমসিকিউ নিয়ে। আচ্ছা, এমসিকিউ প্রবলেম দেখাচ্ছি। সার্কুলার মোশনে কোথায় প্রবলেম? পেজ নাম্বার বলো। পেজ 21 of 53। ওকে, বলো। স্যার যে সেন্ট্রিপেটাল ফোর্সটা একটু এক্সপ্লেইন করতে পারবেন? এন্ড যে দিস সেন্টেন্স, দ্য সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স অলওয়েজ ওয়ার্কস টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার। এটা আমরা আমাদের ডিসকাশনে অনেকবার আলাপ করছি, আমাদের আগের ডিসকাশনগুলোতে আছে। তুমি কি সমান্তরাল সবগুলি ক্লাস করছো? আর আমার দুটো ক্লাস। ওগুলা কি ভিডিও দেখছিলা পরে? স্যার একটা দেখেছি, আরেকটা বাকি আছে। ওকে, ইউ শুড কভার দ্যাট আপ। তারপর যদি ক্লিয়ার না হয় আমাকে নক করো মেসেঞ্জারে, আমি তোমাকে পার্সোনালি বুঝাই দেব। এটা আমি সবার জন্য সময় নিতে যাচ্ছি না, ঠিক আছে? আচ্ছা, I'm starting the MCQ solution part over here, so we'll start from page number, এটা হচ্ছে হ্যাঁ পেজ নাম্বার 10। পেজ নাম্বার 10 এ কি কি প্রবলেম আছে বলো। কোশ্চেন নাম্বার 1 through 11। স্যার নাম্বার 3 আর নাম্বার 11। স্যার 1 নাম্বার 6 নাম্বার 11 নাম্বার। নাম্বার 8। দাঁড়াও বলতেছি। এক মিনিট পোলাপান, একটু ওয়েট করো। Alright, question number 1 দেখি, তারপর বাকিগুলো আছে। Question number 1 will say balls freely with no air resistance near the surface of earth, which quantity remains constant? So it says a balls freely near the surface of the earth, which quantity remains constant? So for the entire falling incident, which one should always be constant? We under with no air resistance among these four variables. Which one do you think is the correct answer? এটা কে বলছিল নাম্বার 1? স্যার আমি। হ্যাঁ নুহান, which one do you think is the correct answer? Acceleration
That is the correct answer. Do you have any confusion with B, C, or D? Why shouldn't they be correct answers? স্যার বি কেন হবে না? Because as the object will fall, keep on falling downwards. As the object will keep Dude. As the object will keep falling downwards, the distance traveled in 1 second, that would essentially become larger, because without air resistance, as the object falls under the gravitational acceleration, as the speed to barbe, the speed is going to increase continuously. Because of the continuous increase of speed, essentially the distance covered by every second will increase. I mean, let's say if without any air resistance, after the first second, the object's speed would be 10 meters per second. After the second second, speed would be 20 meters per second. After the third second, speed would be 40 meters per second. So it should, because the speed is increasing, it should essentially cover bigger distances with further seconds passes by. ও আচ্ছা, থ্যাংক ইউ স্যার, বুঝছি স্যার। আচ্ছা, এরপর কোনটাতে প্রবলেম ছিল? নাম্বার 6 number. 3 Sir, number 4. 3 তে সমস্যা? Sir, number 2. আচ্ছা পোলাপান, তোমাদেরকে আমি এমসিকিউ সলভ করার একটা সহজ বুদ্ধি বলে দেই, এটা তোমাদের কাজে দিবে। সেটা হচ্ছে কোশ্চেন যদি কোনো সময় কোনো একটা সার্টেন জিনিসকে কনস্ট্যান্ট বা বলে দেওয়া থাকে, বা কোশ্চেন পড়ে বোঝা যায় যে a constant is implied, then you should very highly focus on that information. You should focus on the entire question, but in most cases that thing can give your answer. সবচেয়ে common example হচ্ছে, if in any case it is told in the question that an object is undergoing constant speed, constant velocity, or terminal velocity, terminal speed, or sometimes the question might say an object is undergoing constant acceleration. So you must focus on that word, constant acceleration বা constant speed. তাহলে কি কি হতে পারে? That would always lead to a much easier processing of the information. Number 3 টা আমরা একটু দেখি। An airship is moving forward at a constant height. So forward মানে হচ্ছে horizontal motion in this case, because this is an airship, so it's moving forward would mean horizontal, and it is maintaining a constant height. Which statement is correct? So constant height হওয়ার মানে হচ্ছে vertically তার কোনো movement নাই, non uniform মানে মোশনই নাই, vertical motion নাই, শুধু horizontal motion আছে. So essentially vertical forces must be balanced. Although the figure does not imply, the figure is not essentially drawn to scale. এখানে আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে ডাউনওয়ার্ড ফোর্সের অ্যারো সাইজটা বড়, আপার ফোর্সের অ্যারো সাইজটা বড় ছোট, বাট ফিগার এখানে আপ টু উইথ স্কেল না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, বিকজ দ্য কোশ্চেন ইজ অ্যাবাউট চেকিং ইউর আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য ইনফরমেশন। সো এই কেসে আমাদের কারেক্ট আনসার হবে হচ্ছে both of the forces are perfectly balanced, or you can say there is a zero resultant force, or there is no vertical acceleration. অনেক কিছু বলা পসিবল। এখানে দেখো আমাদের কারেক্ট আনসার কোনটা হতে পারে। নাম্বার 3 কারেক্ট আনসার হবে হচ্ছে ডি। ওকে, আচ্ছা নাম্বার 4 টা দেখি। ওয়ান্স अगेन 4 টা যে বলছো সে একটু নিজে একটু পরে ট্রাই করো, না পারলে আমি বুঝাই দিচ্ছি। দ্য কোশ্চেন সেজ দ্যাট দ্য অবজেক্ট ইজ আ টার্মিনাল ভেলোসিটি। সো টার্মিনাল ভেলোসিটিতে কি হয়, টার্মিনাল ভেলোসিটিতে কি কি সেম থাকে, কি কি চেঞ্জ হয়, এই জিনিসগুলো চিন্তা করার চেষ্টা করো। টার্মিনাল ভেলোসিটি মিন্স অ্যান ইউনিফর্ম ভেলোসিটি, কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি। সো কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি মানে হচ্ছে অ্যাক্সিলারেশন জিরো, অ্যাক্সিলারেশন জিরো মানে হচ্ছে রেজাল্টেন্ট ফোর্স জিরো, তার মানে ফোর্স গুলো ব্যালেন্সড হইতে হবে। সো তুমি পড়ে দেখো যে অল টুগেদার কি কি হইতে পারে। D হবে। Correct answer should be D as far as I can tell. Sir, D number. D. হ্যাঁ 4 এর কারেক্ট আনসার হচ্ছে ডি। বুঝা গেছে যে বলছিলা? Yes, sir. আচ্ছা বিউটিফুল। নাম্বার 6 বলছো কি একজন? নাম্বার 6 টা দেখবো। A Sir, sledge of আমি mass 25 kg, আচ্ছা a sledge of mass 25 kg is pulled across level ground with a horizontal force of 60 newton. The constant force of friction is 20 newton. What is the acceleration of the sledge? One thing you need to understand from your own basic knowledge of physics is that frictional forces, resistive forces, friction force, air resistance, all of these stuffs, they always work against the motion, opposite to the motion, which means if it is being pulled in one direction by 60 newton, the friction force should work in the exact opposite direction. So the resultant force on the object should be 40 newton. এই resultant force দিয়ে তোমাকে mass দিয়ে ডিভাইড করে অ্যাক্সিলারেশনটা বাই করতে হবে। বি হবে।
So 40 divided by 25 gives you the acceleration of the object. স্যার বি হবে না? I think so. Calculation করে যেটা আসে, it's pretty simple. বি হবে। আচ্ছা বি হবে স্যার, ক্যালকুলেট করে দেখলাম। আচ্ছা এটা গেল 6, 6 এর পরে কোনটা ছিল? 8 বলছো কেউ? এটাও এক্স্যাক্টলি সেম, এই যে কনস্ট্যান্ট স্পিড বলছে, কনস্ট্যান্ট স্পিডের পসিবল আউটকাম গুলো কি কি হতে পারে, অপশনগুলো পড়ে দেখো, না বুঝলে আমাকে জিজ্ঞেস করো। আচ্ছা 11 কি বলছিল কেউ? জি স্যার। জি স্যার, জি স্যার। স্যার এইটা প্রবলেম আছে। 8 এ did you say 8? Yes sir. I just discussed about it. That is, the question says constant speed. So understand these two words and try to speculate from these two words that what should happen, which one of the following options should be applicable. করে দেখো। There is no acceleration. Sir, D A? number, D number. D number was there is a force acting towards the center of the It's circle. A. ইটস এ। The correct answer should be A, because the question says a body is moving in a circle at constant speed. If it is moving in a circle at constant speed, which means because it is in a circle, although there is no, acceleration is not speeding up or slowing down the object, but to continuously change the direction of the velocity, you'd continuously require an acceleration, which should work towards the center of the circle. That's for circular motion. That's why A cannot be the correct response, because the question says the body is moving in a circle at a constant speed. So because it's just in a circle, there must be an acceleration that is responsible to make the continuous change of direction of the motion. This is the correct response. Question So it's B. No, no. Tangent is the velocity. এ Perpendicular is the force. A is not the correct answer because the question says he is moving in a circle. স্যার নাম্বার 8টা বুঝি নাই। তাহলে ডি হবে। পড়ো, এটা পড়ো সবাই। নাম্বার 8টা নিয়ে যাতে কনফিউশন আছে, এই পার্টটাকে একটু পড়ো, just a quick revision, see if it works. বুঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, একটু যদি পড়া হয়ে থাকে, এখন আবার আরেকবার ট্রাই করো নাম্বার 8, see if it makes sense. Go through all the MCQ choices. You should be, solving an MCQ question altogether employ a much bigger version than many of you might think. You should primarily be confident about the correct answer that is correct. You should also simultaneously be very confident why the other options are not correct. পুরাটাই বুঝা লাগবে। স্যার ডি। হ্যাঁ, এই কোশ্চেনের কারেক্ট আনসার ডি। ডি ছাড়া অন্য তিনটা কেন হবে না সেটা মাথা থেকে প্রপারলি বুঝতে পারছি না, দেখো। না বুঝলে আমাকে জিজ্ঞেস করো, আমি আবার বুঝাই দিচ্ছি। Apparently not. 11, we'll go for 11. 11 দেখো, a person just supports a mass of 20 kg suspended from a rope. What is the resultant force acting on the mass? Try to understand the question. A person just supports the mass of 20 kg suspended from a rope. Supporting in this case would mean what? Is it moving? Is it stationary? Is it moving at a constant speed, constant acceleration? What does this word supports mean? The object is stationary. It's being held in place. Is being held in place. The object is stationary. Beautiful. So if it is held in its place, or if it is stationary, what should be the resultant force? Zero. The resultant force should be 0. In this case, it would essentially mean the weight is perfectly counterbalanced. Downward weight is perfectly counterbalanced by the upward pull of that rope system. So that's why
the resultant force acting on the mass should be 0. ওয়েট কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি 0 হবে না। একটা অবজেক্ট যতক্ষণ আর্থের উপরে কোথাও না কোথাও আছে ততক্ষণ তার ওয়েট থাকবে, but how that weight is affected by other forces is basically what gives us the idea of resultant force. একটা অবজেক্টের ওয়েট কিন্তু unavoidable because objects are made with mass in a gravitational field will also essentially experience a force, gravitational force, which is called weight. So weight is inevitable. আমি ওয়েটের কথাটা বললাম, অনেক সময় স্টুডেন্টরা মনে করতে পারে যে তাহলে কি অবজেক্টের ওয়েট নাই। নো, ওয়েট আছে, বাট ওয়েটটাকে অন্য একটা ফোর্স দিয়ে আমরা অপোজিটলি একটা ফোর্স দিয়ে আমরা ব্যালেন্স করে ফেলছি, যে কারণে রেজাল্টেন্ট ফোর্স 0 হয়েছে। রেজাল্টেন্ট ফোর্স 0 মানে ওয়েট নাই, ব্যাপারটা এরকম না। ডোন্ট গেট দিস রং আইডিয়া। ওয়েট সবসময় অবজেক্টের আছে। আচ্ছা, পেজ নাম্বার 11 স্যার। ইয়েস, যদি স্যার 11 নাম্বার যদি ডায়াগ্রামে যদি স্যার উপরে আর নিচে যদি একটা করে অ্যারো দিত তাহলে কি মানে অ্যানসারটা সেম থাকতো নাকি মানে ডিফারেন্ট হইতো অ্যানসারটা? অ্যারো দিয়ে তারা ফোর্স গুলোকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে, that's their wish, but as long as the statement of this question is not changing, this answer would always be A. Held in a person just supports a mass of 20 kg, so he's neither moving the object upwards or not moving it downwards. Just supports means held stationary, মানে so ধরেই আছে, কিছু করতেছে না। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, জাস্ট ধরে রাখছে। আচ্ছা, অলরাইট, পেজ নাম্বার 11। বলমান একটা জিনিস তোমাদেরকে বলি যে এখানে যে সেন্টারের পেজ নাম্বারটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে পুরো এমসিকিউ বুকলেটের জেনারেল নাম্বারিং, আর ডান পাশে যে নাম্বারগুলি দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে এক্স্যাক্টলি নাম্বার 2 ওয়ার্কশিটের নাম্বারিং। আমি এই নাম্বারিংটা পরে সবগুলো পিডিএফ একসাথে কম্পাইল করার পরে এই নাম্বারিংটা অ্যাপ্লাই করছি। দেখে দিস ইজ এ কন্টিনিউয়াস নাম্বারিং, বাট দিস নাম্বার পেজ নাম্বার ইজ এক্সক্লুসিভ ফর দিস ওয়ার্কশিট। So I usually prefer to stick to this one, but if any of you have this numbering missing in your booklet, which is a possibility, can happen for some of the worksheets, you can also go by this number as well, no big deal. Or if you are looking up, আচ্ছা তোমাদের কাছে তো তোমরা তো পিসি তে দেখতেছো, সো এখান থেকেও দেখতে পারো। যদি আমার ভিডিও থেকে ফলো করি তাহলে এখানে আমার পেজ নাম্বার লেখা আছে। আমি তো সবসময় এটা ধরে পড়াবো। এই হচ্ছে 11 of 60, এখান থেকেও দেখা যায়। এনিওয়ে, পেজ নাম্বার 11 of 60, বল প্রবলেম বলো। 21. আচ্ছা, 21 বুঝাবো। আচ্ছা, 21 বুঝাই, আর ফার্দার প্রবলেম থাকলে আরো প্রবলেম পরে নিচ্ছি। 21টাকে আমি একটু বের করে নেই, because I'll need this to discuss in just select Sir, 21. হ্যাঁ, 21টা নিচ্ছি, দাঁড়াও। Why can't I select this? এভাবে সিলেক্ট হচ্ছে কেন সবকিছু? এভাবে তো সিলেক্ট হওয়ার কথা না। এভাবে সিলেক্ট হলে তো আমি কপি পেস্ট করতে পারবো না, পেস্ট হবে না। কি সমস্যা, কি সমস্যা, কি সমস্যা। হ্যান্ডটাকে বাদ দাও। বলো বলো বলো। Can you discuss number 16? আচ্ছা, একটা করে আমি পেজের উপরে নিচে বাম করব, সমস্যা নাই। আগে 21টা দেখায় নাই, তারপর আবার ওটা আলাপ করতেছে। আচ্ছা, আমার এইটা দরকার ছিল, আমি এখানে এটা দিয়ে দিছি। এটা আমার এখান থেকে সরাতে হবে। আমার দরকার হচ্ছে এইটা। এইবার ঠিক আছে। আচ্ছা, আমরা এই কোশ্চেনটা দেখি। Forces x and y act on a block in the direction shown on the scale diagram. In which direction is the resultant of the force who are acting? আচ্ছা, এখানে একটা ভালো জিনিস বলি, সেটা হচ্ছে তোমাদেরকে আমি লাস্ট ক্লাসে, বন্ধের আগে লাস্ট ক্লাসে হচ্ছে ট্রায়াঙ্গেল রুল পড়াইছিলাম অল্প করে, একদম লাস্টের দিকে। এবং এখানে তোমাদের ভেক্টর ডায়াগ্রাম আঁকার আরেকটা প্রসিডিউর বাকি ছিল। আমি ওই জিনিসটা একটু তোমাদেরকে দেখাই, এটা সলভ করার জন্য আমাদের ওই নলেজ বেসটুকু লাগবে। সো আই এম রেফারিং টু দ্য ক্লাস নোট। এখানে কি আমাদের ট্রায়াঙ্গেল রুল এবং প্যারালোগ্রাম রুল আছে? হ্যাঁ, আছে। খেয়াল করো, এই যে আমরা এই জিনিসটা একটু খেয়াল করি। Vector diagrams. Vector quantities cannot be added or subtracted like scalar quantities because direction is involved. If the two vectors to be added works in the same direction, then only direct addition is possible, and vice versa. মানে হচ্ছে if two vectors are working exactly opposite to each other, then we can go for direct subtraction. The resultant of the two vector quantities can be found out using two alternate ways. First number হচ্ছে triangle rule, second টা হচ্ছে parallelogram rule. So
ট্রায়াঙ্গেল রুলটা মানে কি খেয়াল করি, দ্য কম্পোনেন্ট ভেক্টরস। কম্পোনেন্ট ভেক্টরস মানে হচ্ছে যে দুইটা ভেক্টরকে ইউজ করে তুমি রেজাল্টেন্টটা বের করতে চাচ্ছ। ফর এক্সাম্পল ভেক্টর এ প্লাস ভেক্টর বি ইকুয়ালস টু ভেক্টর সি, তাহলে ভেক্টর এ আর ভেক্টর বি এই দুইটাকে আমরা বলবো হচ্ছে কম্পোনেন্ট ভেক্টরস। এই দুইটাকে সামহাউ সাম করতে হবে, সাম করে যে রেজাল্টেন্টটা বাই করব সেটা হচ্ছে রেজাল্টেন্ট। সো কম্পোনেন্ট ভেক্টরস মিন্স দ্য পার্ট ভেক্টরস which are to be added together. The component vectors are placed one after another, that is from the end point of the first vector we start the second vector. The resultant is the completing side of the triangle in opposite sequence. এই কথাটা মানে কি আমি বুঝাচ্ছি, মনে করো কোন একটা সার্টেন কেসে আমাদের এরকম একটা ফিগার দেওয়া আছে, এটা হচ্ছে কোশ্চেনে দেওয়া আছে যে একটা অবজেক্টের উপর দুইটা ফোর্স কাজ করতেছে। একটা ফোর্স হচ্ছে হরিজন্টালি রাইট 100 নিউটন, আর একটা ফোর্স হচ্ছে আপওয়ার্ড লেফট মেকিং এ 70 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ওভার হিয়ার। এটা তো আঁকা ভুল হয়ে গেছে, আচ্ছা এটা স্টুডেন্ট ভুল আছে। এই 70 ডিগ্রি এদিকে হওয়ার কথা, বিকজ 70 ডিগ্রি ইজ অ্যান অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল, ইট ক্যানট বি 70 ডিগ্রি। এটা তো অনেক বড় একটা ভুল। আচ্ছা এনিওয়ে বললাম, বুঝছো কি বলতেছি? 70 ডিগ্রি তো অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল, অবটিউজ অ্যাঙ্গেল না। সো এই 80 নিউটনটা কোন দিকে হবে? এদিকে হওয়ার কথা, রাইট সাইড, Right. টুয়ার্ডস আপওয়ার্ড রাইট হওয়ার কথা। এটা তোমরা একটু নিজেরা ফ্লুইড টুইড দিয়ে কারেকশন করে এটা ম্যানেজ করবা। যা যা ভুল বার হবে সেগুলো নিজেরা এডিট করে নিবা। ভুল হইতেই পারে, বিকজ এটা মানুষের হাতের লেখা, প্লাস আমি ক্লাসে সবসময় সবকিছু অত ভালো করে বুঝাইতে পারি না, কপি করতে ভুল করে, আর আমি তো আর 100% সবাইকে বুঝাতে পারি না। সো এটা হইতে পারে, এটা কারেকশন করবা সবাই। বুঝছো কি বলছি? স্যার আরেকবার বলবেন। আমি এখানে একটা জিনিস সিম্বল দিয়ে রাখি, নাহলে আমার পরে ওটা বুঝতে ঝামেলা হবে যে আমি এখানে একটা কারেকশন হওয়ার কথা। ইয়া কই, রাইটিং কই, ড্র। এই যে 70 ডিগ্রি দেখো আর অ্যালাইনমেন্টটা দেখো, দেখে চিন্তা করো যেখানে কি ভুল আছে। না পারলে আমি বলে দিচ্ছি, ডোন্ট ওয়ারি। কুইক সাইন তো না, এগুলা না, এগুলা না, এগুলা না। এই যে পাইছি, ড্র কই, এই যে ড্রয়িং, এখানে একটা ভুল আছে, রেড দিয়ে দেখাইতে হবে। এটা রেড কেমনে নেব? অসহ্য। ও না, ঠিক আছে, পারা গেছে। ওকে, এখানে একটা সি লিখে রাখলাম। সি মানে হচ্ছে এখানে একটা কারেকশন হবে। এটা আমার পার্সোনাল রেফারেন্সের জন্য, এটা পরে করে এটা ঠিক করতে পারি। বুঝছো যে কোশ্চেনটা করছিলা? বুঝছো ভুলটা কোথায় হয়েছে? জি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে। এখন তার মানে হচ্ছে এটা আপওয়ার্ড রাইটের দিকে হওয়ার কথা। এখন আমরা এটাকে স্কেল ডায়াগ্রাম করার যদি ট্রায়াঙ্গেল রুল করি, প্রথমে আমরা যেটা করব, উই গোনা ড্র দ্য 100 নিউটন ফোর্স উইথ অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যারো লেংথ দ্যাট শুড রিপ্রেজেন্ট 100 নিউটন, এন্ড উই শুড মেক দ্য সেকেন্ড ভেক্টর স্টার্টিং ফ্রম দিস পয়েন্ট। এখন এখানে দেখো এই ভেক্টরটা হওয়ার কথা ছিল এদিকে, সো এই ভেক্টরটা এখন এদিকে নাই। বললাম তোমরা সবাই কারেকশনটা এখন করো, সবাই এই মুহূর্তে করো। আই উইল গিভ ইউ 1 মিনিট। কারেকশন পেন দিয়ে এইটুকু মুছো এখানে, আর এদিকে হচ্ছে একটা 80 নিউটনের একটা ফোর্স আঁকো। এখন করো সবাই। আমি এটারে বুঝবো কেমনে? এটা মুছা লাগবে, এটা মুছবো কিভাবে? এটা মুছার বুদ্ধি হচ্ছে, মুছার বুদ্ধি আছে এখানে কোনো? ইরেজার, উপস। ওয়াও,
Sir. Yes. Sir, I had a question regarding the learner guide. আচ্ছা The other. ঠিক আছে লার্নার গাইডের কোশ্চেন নিব আগে এটা শেষ করে নেই ওকে I'll give you floor don't worry Okay, sir. আচ্ছা এনিওয়ে এখানে ভুল আছে এটা হচ্ছে বাদ যাবে সো আচ্ছা এটাকে আমি কেটে দেই তাহলে যেহেতু আমি মুছতে পারতেছি না তাহলে এটাকে কেটে দেব হচ্ছে কি এটা জানো এটাও তো না ড্রয়িং কই আমি কিছু খুঁজে পাই না পিডিএফ এ এডিট করতে পারাটাই একটা প্রিভিলেজ টু বি অনেস্ট আচ্ছা এখন ঠিক আছে সেভ করে ফেললাম ওকে বলুন দেখো সো আই বিলিভ তোমাদের সবার এডিট করা হয়েছে না ঠিক করছে এটা জি স্যার ইয়েস স্যার ওকে Yes, sir. বিউটিফুল সো এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট স্কেল মানে হচ্ছে আমরা উই গোনা কিপ দ্য রেশিও অফ দ্য লেংথ and for value of the force proportional to each other or using some scale like 1 centimeter for 1 newton or 1 centimeter for 10 newton something like that and we're going to replace this over here so if we first draw the 100 newton force and then we have to make the 80 newton force in the same orientation have a look this force and this force they are quite parallel to each other just have a look at them quite parallel I'm saying quite parallel because it was replaced over here but shouldn't they be exactly parallel in true case they should be exactly parallel but I cannot prove to you in this figure that they are exactly parallel that's why I'm saying that try to view that they are almost parallel in true case they should be exactly parallel okay sir in actual case they should be exactly parallel so what I'm trying to show you is that মানে বুঝাতে যাচ্ছি হচ্ছে এখানে আমাদের Sir, which two forces? this 80 newton and this 80 newton or this 100 newton and this 100 newton the given forces orientation in the quotient and your drawing figure each individual force should have the same alignment that should not change preferably বুঝছো Yes, sir. আচ্ছা সো জিনিস আমি বলতে চাচ্ছি দেখো এখানে আমাদের 100 নিউটন between the 100 newton force and the 80 newton force the in between angle is 70 degrees so here it should also be 70 degrees but can we make that 70 degrees over here because if we do make the 70 degrees over here this force is going to aim in this direction right upward left because 70 degrees is an acute angle that should not happen which means we have to draw the 70 degree on the right side so if this was a bit of an extension on the right side of the 100 newton alignment slight extension and then the 70 degree should be made on the right side or in other words এখানে যদি আমরা প্রোটেক্টর ধরে কাজ করতে চাই আমি যদি ছবিটা এটাকে সিলেক্ট করতে হবে এটা পিস বাই পিস হয়ে আছে সিলেক্ট করা যাবে না এখানে আঁকা লাগবে আচ্ছা এখানে এঁকে দেখাই প্রোটেক্টরটা আমাদেরকে ধরতে হবে হচ্ছে এই শেপে প্রোটেক্টরটা আমাদের ধরতে হবে হচ্ছে এই শেপে ট্রায়াঙ্গেলটা উল্টা আঁকতে হয় স্যার এই শেপে আঁকতে হবে এবং হচ্ছে এই দিকে ডান দিকে যে এখানে মনে করো আছে 0 এখানে আছে 10 এই সিকোয়েন্স অনুযায়ী গুনতে আমাদের এখানে 70 ডিগ্রিতে মার্ক দিতে হবে তারপর আমরা এই স্ট্রেট লাইনটা আঁকবো দ্যাটস হাউ ইটস সাপোজড টু বি বুঝতে পারছি the 70 degree should be with the 80 newton and between that 100 newton and 80 newton in such a way that each of these forces can and must maintain their original orientation এই পার্টটুকু বুঝে গেছে কিনা দেখো বাট ট্রায়াঙ্গেলটা আমরা এভাবে আঁকলাম কেন we can draw it in the other way like in the opposite way opposite direction what do you mean opposite direction I mean we can start with 80 newton and then go for the 100 newton yes like this but do you mean something like this we draw the 80 newton first then we draw the 100 newton like this এরকম 100 newton in the like right downward right direction এরকম no just like a normal triangle
Downward right direction, the 100 Newton. She probably means in the same way as in the diagram. Yes. The first diagram. This one? Yes, sir. For a triangle rule, we cannot do this. We cannot have the 80 Newton starting from the starting point of the 100 Newton force. Have a read. The triangle rule is basically meant by drawn in this procedure. The common vectors are placed one after another. That's the key part. One after another. So you have to start the second vector from the end point of the first vector. Sir, what does it mean by component vectors? Yes. So you do this. I'm gonna get rid of these things because we don't need this for permanently. So we're gonna draw this, and then we have these two sides of a possible triangle. Then we should complete the triangle by drawing the third side, which is this side, and this should give us the result in the opposite sequence. Let me elaborate this idea of this opposite sequence. Have a look. This is the regular going direction of the two forces. If you want to complete the triangle in a single stroke of pencil, this should be a regular sequence, right? I'll say again, this is the regular direction of the two component vectors that you have drawn. If you want to complete the triangle with a single stroke of pencil, this should be your direction. This is the regular sequence of the triangle. I mean, if they all work seamlessly with each other so that you get a close triangle. But the resultant direction of the third side of the triangle should be given in the opposite sequence, which means if this is the regular sequence, the resultant direction should be working in upward right in this direction. This is how we can use the triangle rule to find out the resultant of two forces. So etuku hochchhe triangle rule basic idea. I'm going to finish the parallelogram rule, then I'm going to take your questions again because you're going to have comparison among them as well. So what we have in parallelogram rule, two component vectors are drawn to scale. Two component vectors are drawn to scale starting from the same point. The diagonal of completed parallelograms give the resultant from the starting point. So this is a different example. In this example, we had 70 degrees between each other. In this example, we have 120 degrees between each other. The value of the forces are pretty much the same. Doesn't matter. So the student wrote over here 10:8 just to represent a possible dimension of the figure. You could draw this line to be about 10 centimeter. You can accommodate 10 centimeter horizontal line in your paper. And this line could mean an 8 centimeter obtuse line, tilted line over here. That could represent the 80 Newton force. The idea of parallelogram rule is that the two component vectors are drawn to scale starting from the same point. This is the important part. Both the vectors, component vectors, should start from the same point. The diagonal of the completed parallelogram give resultant from the starting point. The diagonal of the parallelogram gives the resultant from the starting point. So this is the figure means. So we have to draw the 100 Newton force over here with a proper scale. Then from this side, we have to draw the exact orientation of the 80 Newton force upward left over here with 120 degree with your protractor. Then when you get these two sides, using these two sides, you have to complete a parallelogram, not a triangle. You cannot mix these up. Mixing these up will not give you a correct answer at any point. This will be a hodgepodge, neither triangle rule nor parallelogram rule. If you're drawing triangle rule, you should place the vectors one after another, complete the triangle, and the third side gives you the resultant. If you're going for parallelogram rule, draw the diagram starting both the vectors from the same starting point. For example, this is the same starting point. A vector chedik theke right towards right, eta chedik theke upward left. So they're both starting from here. This is what we mean by the starting point. And once you draw these two vectors, you use these two sides to complete your parallelogram. Then the diagonal of the parallelogram, also starting from the exact same point, will give you the resultant. So এই হচ্ছে দুটা লয়ের ডিফারেন্স। আমি এখানে জুম আউট করে দেখাচ্ছি না because you already have the class notes in your hands. Try to read these two parts, and if you have any comparative comparison questions, you can ask me. I'll take questions now. অরিত্রি, তুমি হাত অনেকক্ষণ ধরে উঠায় রাখছো। Do you have questions about the worksheet solution or this topic? আচ্ছা। Sorry, sir, I forgot to lower the hand. It's okay. লাইয়া বলো। Sir, how do we know which method to use, the triangle rule or the parallelogram rule? This will be highly dependent on what the examiners want you to do. যদি তোমাদের কোশ্চেনে স্পেসিফিক কোন রুলের কথা কোশ্চেনে বলে না দেওয়া থাকে,
যদি কোশ্চেন সিম্পলি যদি এরকম বলে যে এরকম একটা সিনারিও দেওয়া আছে, সিনারিও ইজ গিভেন টু ইউ and the question says that use vector diagram to find out the resultant. If they only use the term vector diagram, you are at liberty to choose. You can either draw it by triangle rule, you can also draw it by parallelogram rule, any of these two, not both of them. That's the opportunity or of choice that you're going to have. But if the question specifies that use a triangle rule of vector addition to find out the resultant, then you have to go for triangle rule. If the question specifies use parallelogram rule of vector addition to find out the resultant, then you have to do it by parallelogram rule. Sometimes they mention the method to stipulate the choices, or sometimes they give just the word vector diagram where you can choose between two. It depends upon the question. Sir, Yes. resultant force to always middle দিয়ে যায়, তাই না? Middle of the 8 and 10, like parallelogram rule. প্যারালোগ্রাম রুলে সবকিছু একই পয়েন্ট থেকে স্টার্ট হয়, এটা মনে রাখো, তাহলে ইজিয়ার হবে। resultant force একদম মাঝখান দিয়ে, মাঝখান থেকে away from the starting point. আচ্ছা মানে resultant force is basically the diagonal that goes from the same point. So parallelogram rule তিনটা ভেঙে মানে component forces start from the same point, and the resultant, which is represented by the diagonal of the parallelogram, also starts from the same point. বুঝা গেছে? জি স্যার। Are the arrows mandatory? In the figure the arrows are mandatory. এখানে এই ফিগারে arrows দেয় নাই, এটা ভুল হইছে, arrowটা দেওয়া দরকার ছিল. I should correct this. Thank you, thanks for notifying this. আমি তো দেখতেছি কিন্তু দেখতেছি না। এখানে একটা arrow দিতে হবে, এটা তো হইল না। Freehand drawing is quite difficult. Save করে ফেললাম, আর ঝামেলা নেই। Yes, the arrows are mandatory in a vector diagram. আমি এখানে এই কম্পিউটিং সাইটগুলোকে ডট 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 দিয়ে দেখাইছি just to make your understanding bit more clear that these are the supporting lines which are used to only compute the parallelogram. They don't represent any forces. But if you don't feel like drawing dotted lines, you can also do it by solid lines. It's your choice. There is a mandatory thing for here. I prefer to do it this way because that's just a perfectly that's just a personal preference. Nothing about the CIE rules. So if we did understand this procedure properly, we should be able to solve this MCQ right now. Have a look. Forces X and Y on a block act on a block in the directions shown on the scale diagram. In which directions is the resultant force acting? The resultant force কোন direction act করবে? দেখো এখানে আমাদের X এবং C. Well, you can guess, but you shouldn't guess. You should have a proper methodology to find out the answer. Let me help you. এই দুইটা ফোর্স একই পয়েন্ট থেকে স্টার্ট হচ্ছে না, X এবং Y? Yes sir. So which means we are gonna try for triangle rule or parallelogram rule. Which one should we try for? Parallelogram. We should go for parallelogram rule. Beautiful. So what you can do and what you should do in your question paper right now, using your ruler, try to draw a horizontal line over here which should perfectly go with all of them. I'm gonna label this sky blue just to represent that is my additional drawing. And then from the end point of this one, try to draw a parallel line with X. So one of the ways you can draw a parallel line X easily is that hold up your ruler over here and then slowly slide it to the right. Hold your ruler along this line and then slowly slide almost as uniformly as you can to the right and try to complete the parallel line. So this parallel line should go through B if I'm not incorrect. See if you can get this line. Yeah, it's B. Do you see it now? Yes sir. So that's why the correct answer should be B. That's all that is. Sir, how can you do it with the triangle rule? To be able to do this with triangle rule, we have to go a pretty difficult process. That difficult process can be, it's not impossible, but there is a process for, there is a method to this. সেটা হচ্ছে যদি আমি এটাকে ট্রায়াঙ্গেল রুল দিয়ে করতে চাইতাম তাহলে আমাদের মনে করো y এর শেষ মাথায় x বসাইতে হতো বা x এর শেষ মাথায় y বসাইতে হতো, ঠিক না? মানে একটার পর একটা। এখন এখানে একটা জিনিস দেখো যে এই সবগুলা অ্যারো লেন্থ কিন্তু হচ্ছে আমাদের টিপগুলো সব হরাইজন্টাল লাইন মেইনটেইন করতেছে, তাই না? সবগুলো টিপ হরাইজন্টাল একটা লেভেল মেইনটেইন করতেছে। সো there are multiple things we can do. আমি যদি এভাবে চিন্তা করি যে মনে করো আমি y টা হচ্ছে এখানে, y টাকে আমি ফিক্স রাখলাম, y এর শেষ মাথায় আমি x টাকে রিপ্লেস করব,
তাহলে আমার এখানে যে এক্সটা হওয়ার কথা সেই এক্সটার লেংথ পারফেক্টলি এটা সমান হতে হবে। এই পার্টটা বুঝো, এই পার্টটা যদি সমান হয় মানে আমি এক্সটাকে এখন আস্তে করে ডান দিকে সরায় ফেলবো। জি বুঝছো কি বলছো? জি স্যার what all that you are trying to find out that exactly কোন রেজাল্টেন্ট পজিশনটার জন্য আমার পসিবল এক্স লাইন এবং এই এক্স লাইনের লেংথটা ইকুয়াল হয়। সো হোয়াট ইউ ক্যান ডু আদার দেন অ্যাকচুয়ালি ড্রয়িং দিস থিং, you can try to measure up how much is the length of this x arrow. তোমাদের ফিগারে এই x arrowটা রুলার দিয়ে মেজার করে দেখো কতটুকু আছে। তোমাদের ফিগারে রুলার দিয়ে মেজার করে দেখো যে x arrowটার লেংথ কতটুকু। x arrow বলতে কিন্তু অ্যারোর মাথা থেকে একদম শুরু পর্যন্ত অ্যারো ট্রায়াঙ্গেলটা সহ এই অ্যারোটার লেংথ কতটুকু আছে। এই ভ্যালুটা সবাই একটু লিখো তাড়াতাড়ি, চ্যাট বক্সে লিখো। I just want to see how many of you are actually doing class. 3.25 centimeter would be a difficult thing to do. Okay, 3.2, 3.3, হ্যাঁ তাড়াতাড়ি লিখো। একটা ভ্যালু লিখতে ইউনিট সহ পোলাপান। if you are writing about lengths you should not skip units. চল্লিশটা রেসপন্স 39টা রেসপন্স আসছে এখানে। ওকে, আই থিংক দ্যাটস অ্যাবাউট ইট। সো এইটুকু আসে 3.6 সেন্টিমিটার। এখন আমি যে কাজটা করব, এখন আমি একটা প্রসিডিউর তোমাদের দেখাচ্ছি। দেখবেন দিস ক্যান বি অ্যাচিভড ইন মাল্টিপল ডিফারেন্ট প্রসিডিউর। আমি তোমাদেরকে দুইটা প্রসিডিউর দেখাবো। একটা প্রসিডিউর যেটা আমরা করতে পারি সেটা হচ্ছে রুলার ধরে তুমি এইখান থেকে এই সবগুলা লেংথ মেজার করা শুরু করো। মানে আমি যেটা বলতে সেটা হচ্ছে এরকম, ইরেজার কই, measure all the lengths like this. Let me show them with let's say red. এখান থেকে এইটুক কতটুকু মেজার করো একবার, এইটুক কতটুকু একবার মেজার করো, এইটুক কতটুকু মেজার। তোমাকে আঁকতে লাগবে না, তুমি জাস্ট পয়েন্ট দুটো এগেইনস্ট রুলারটা ধরে মেজার করে দেখো যে কোন লাইনটার লেন্থ 3.3 সেন্টিমিটার হয়। একটা লাইনের লেন্থ 3.3 হবে বা 3.2 হবে, অন্যগুলো হবে না। দেখো কোনটা হয়। B. Yes, sir. B. শুধু একটা লেন্থই 3.3 বা 3.2 হয়েছে, বাকিগুলা কিন্তু কম বেশি হয়েছে, ঠিক না? Yes, sir. So ওইভাবে তুমি করতে পারো। I find this a bit difficult to achieve, but it's not impossible because you asked me this question. I'm showing you this methodology, but in my opinion, just completing the parallelogram gives you the better view. মানে প্রথমে যেটা দেখাইছিলাম ব্লু এন্ড গ্রিন লাইন দিয়ে, because the forces given in this question are already starting from the same point, so it is an implied parallelogram method to be applied. বুঝা গেছে সবার এটা clearly? জি স্যার। Yes, sir. In the Yes. parallelogram rule যেটা আপনি line দিয়ে করেছেন, let's say if we don't use the lines and we measure the angle with the protractor, will it work that way? Let's say you measure this angle, okay? I'll entertain this question. How would you, using this angle, how would you find out the which one is the resultant? I never said that this. করবে না? No, it will never dissect. It would have dissected if these two forces were exactly equal to each other, which is a rhombus. This is a parallelogram. Parallelogram এর diagonal তো সবসময় অ্যাঙ্গেলটাকে ডাইসেক্ট করে না, করে কি? বুঝো না কি বলছো? বুঝছো? না স্যার, বাইসেক্ট করে না। এটা মনে করো হচ্ছে একটা রম্বাস, ঠিক আছে? রম্বাসে এই দুটো সাইড যদি ইকুয়াল হয় এটা অবশ্যই সবসময় ভার্টিক্যাল হবে। বাট এটা মনে করো হচ্ছে একটা প্যারালোগ্রাম আছে, এখানে কি প্যারালোগ্রাম আমি আঁকতে পারবো না, তো এখানে প্যারালোগ্রাম আঁকার অপশন নাই, ডিফল্ট প্যারালোগ্রাম আঁকার অপশন নাই। সো মনে করো একটা প্যারালোগ্রামের এটা হচ্ছে একটা সাইড, আরেকটা সাইড মনে করো এইটুক, এটা হচ্ছে প্যারালোগ্রাম, ঠিক আছে? আর তুমি যখন এটা আঁকবা এই ডায়াগোনালটা কি তোমার ওই অ্যাঙ্গেলটাকে ডাইসেক্ট করবে? সাইড দুটো ইকুয়াল লেন্থের না হলে তো ডাইসেক্ট করবে না। সো এটা সবসময় মাঝখান দিয়ে যাবে না। জি বুঝছো? জি। ওকে, সো আচ্ছা, কে যেন আরেকটা টপিকে কি যেন একটা কোশ্চেন বলতেছিল আমাকে, এয়ার রেজিস্ট্যান্স না কি যেন, এয়ার রেজিস্ট্যান্স না আরেকটা যেন কি জিনিস নিয়ে কোশ্চেন মানে প্রবলেম আছে বলছিল।
এটা ডিসকাস করার মাঝখানে, এই যে এখানে যখন ছিলাম। Anyone? Sir, what? আচ্ছা, নেভার মাইন্ড। আচ্ছা, এখানে আরেকটা কোশ্চেন যেন কোনটা বলছিল, 16 বলছিল কেউ একজন? 16 না, আরেকটা যেন কেউ? Yes sir, 16. আচ্ছা হ্যাঁ, 16টা দেখবো। A car is traveling at a constant speed. Important information. Constant speed along a road, and driver drives over a large patch of oil. The driver applies the brake to stop the car. Compared to braking on a dry road, what may happen? Well, if it is on a large patch of oil, there will be less frictional force, so the backward force or decelerating force should be less. So the car should have a lower acceleration, which means it should take longer time to come to stop. It should go further distance on the patch of oil before it comes to stop. এই কয়টা জিনিস হতে পারে। এখন তুমি অপশনগুলো পড়ে দেখো যে কোনটা হওয়া পসিবল। We are trying to brake, so we are not going to speed up at any point, because speed up করার জন্য আমার accelerator press করে speed up করা লাগবে। According to the question, the person is trying to brake. So which one do you think is the correct response? C. Sir, C. C. যে কোশ্চেনটা যে করছো সে পড়ে দেখো। Sir, C. Go through all the options, see which one looks good and why the other three does not look good. Be sure about this. If you are good, then we'll move on. C. Yeah, C happens to be the correct response. বুঝা গেছে? Sir, হ্যাঁ বলো। sir, I get it why the answer is C, but why is it not B? The car speeds up at first. Speed up করার জন্য তো আমাদের forward force লাগবে. Try to understand, how does a car moves forward in a road? We run the engine, which transfers the force to the tires. The tire tries to push the road backwards, and the road pushes the car forward. Isn't that the case? Yes. To speed up at first, you would require a sudden increase in the forward force. The question specifically mentions the driver applies the brakes to stop the car. So are you gonna have in any way an additional forward force? No, the car Satoshi, is, think about No, it. The car road is not going to get this. The reason we apparently have this idea is because what we might be visualizing is that if something is sliding on a rough surface and then there is a large patch of oil, then the object apparently starts to move more smoothly. At any case, the instantaneous speed of the object doesn't get bigger. It will always become slower, but in a rough road, it will slow down faster. In a slippery road, it will slow down slowly. It will definitely slow down. বুঝছো কি বলছে? yes sir, বুঝছি। For those of you who are very want to understand the idea of effect of motion and toppling effect, you should watch out the Smarter Everyday video on dominoes. This is mind blowing, super good. Any other question from this page? Anyone? I don't think so. Moving on, page number 12. Sir, 23. 24. 23, it says it's a horizontal circle at constant 26. আচ্ছা দেখাবো। 23 question দেখো, the diagram shows an airplane turning in a horizontal circle at constant speed. So constant speed at horizontal circle. So horizontal circle at constant speed মানে হচ্ছে the resultant force should be also horizontal towards the center. এখানে towards the center horizontal force একটা এলিমেন্টই দেখানো আছে, সেটা হচ্ছে D. Sir, could you explain again? The question says the diagram shows an airplane turning in a horizontal circle at constant speed. So try to visualize a plane is going in a turning effect, or it's taking a horizontal turn by tilting its wing. So it's going in a horizontal circle, taking a turn. So it's a part of a circle. So as long as the turn is gonna happen, the centripetal force so D is the correct answer? Yes. Hold on.
তোমরা কারেক্ট আনসার অপশন দেখার জন্য তোমাদের বুকলেট ইউজ করো, you don't have to ask me every once in a while, you have the booklet, use that. This is the correct answer for this question, yes. So since the force is supposed to be also horizontal, because a horizontal circular force হবে horizontal, এই ফিগারটা দেখে ভালো বুঝতে না পারার কারণ হচ্ছে this is a front view of the aeroplane. If I just take out this image, I might be able to elaborate this a little bit for you. Let's say মনে করো আমাদের horizontal সার্কেলটা হচ্ছে এরকম, horizontal সার্কেলটা হচ্ছে এরকম, এরোপ্লেনটা আছে হচ্ছে এই যে এই জায়গায়, এটা হচ্ছে এরোপ্লেন, উইংস এন্ড এভরিথিং। আমি এখানে তোমাকে একটু একটা আপার একটা ভিউ থেকে দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে এরোপ্লেন, এরোপ্লেনটা এরকম হরাইজন্টাল সার্কেলে রাইটে টার্ন করতেছে, তাহলে রেজাল্টেন্ট ফোর্সটা এদিকে হবে না, টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার অফ দ্য সার্কেল। বুঝছো কি? Yes, sir, I've understood. Yes, sir. এরপর কোনটা বলছো? 26. 26 এর কোশ্চেন পড়া লাগবে। কোশ্চেনে আমাদেরকে রেজাল্টেন্ট ফোর্স বের করতে বলা নাই, নিউটনস থার্ড ল রিঅ্যাকশন ফোর্স বের করতে বলছে। কোশ্চেনটা দেখো সবাই। The propeller on a boat pushes the water backwards with a force of 2000 Newton. There is a force from the propeller on the water. That boat moves through the water against a total resistive force of 1800 Newton. According to Newton's third law, very specific. According to Newton's third law, what is the forward force on the propeller due to water? That should be exactly equal and opposite, which means it should be also 2000 Newton. The question did not ask us to calculate the resultant force. The resultant force would have been 200 Newton. বুঝছো কি? Yes, sir. আচ্ছা, এরপর 32. 24 32. 24 টা পড়ে দেখো। First few seconds, it's a table tennis ball, which means air resistance should be there. বুঝাচ্ছে? Sir, answer C হবে। অ্যানসার হবে হচ্ছে বি, না সরি কত, ভেলোসিটি C. ইনক্রিজেস বাট অ্যাক্সিলারেশন সি হবে সি। হ্যাঁ, সি ইজ দ্য কারেক্ট রেসপন্স। বাকিগুলা কেন ভুল হচ্ছে সেটা বুঝছো সবাই? Yes, sir. কেন হবে? Because we are dropping a table tennis ball. Table tennis ball is a very light object, so air resistance should be significant for a table tennis ball, which means as we're going to drop, initially it will be going under only weight, but as it goes down further, it should be affected significantly by air resistance, which means the downward acceleration would not be intact. Significant upward force is going to start working on the table tennis ball. That's why the acceleration will decrease, but the velocity will increase, because the object is going to speed up downwards, but it's not going to speed up as fast as earlier. মনে করো at the instant of dropping, its acceleration should be 10 meters per second. Let's say 1 second after, that acceleration becomes, let's say 9 meters per second, which means essentially that the object is speeding up, still speeding up, so its velocity is increasing, but it's not speeding up as much. So acceleration is happening, but the value of acceleration got decreased. Acceleration decrease does not mean deceleration. Deceleration মানে হচ্ছে slow down. Value of acceleration got decreased. Value of acceleration will decrease because upward air resistance is gonna cause the reduction of the downward acceleration. বুঝছো কি বলছি? Yes, sir. Okay, someone said 32. Yes, sir. The following statements are about motion. A plane flies due east for 600 kilometer. A runner's average speed in a racetrack, a race around a track, is 5 meters per second. A snail crawls at 3 millimeters per second in a straight line towards a lettuce. A tourist travels 50 kilometers on a journey. Which statement describes vector quantities? Why is this a question? In any of the cases where you have a specific direction mentioned, those are vector quantities. Where you don't have a specific direction mentioned, they are not vector quantities. How many of these options do have a specific direction mentioned?
Sir, B, 1 and 3. 1 and 3 are the correct response. Plane is flying towards east, snail is crawling towards lettuce. These are the two information which are accompanied with a direction information, which makes them vector quantities. বুঝছো কি? জি স্যার। নুহান ছাড়া আরেকজনকে যেন বলছিলা, একটা আরেকটা ছিল বলছিলা, বুঝছো তুমি? কি যেন বলছিল এটা? আচ্ছা, never mind. Moving on. Page number 13. Sir, বলো। 31, can you discuss that one? পড়ো, কোশ্চেন পড়ে দেখো। This was about the circular motion thing over here. স্টুডেন্ট কত পেজে ছিল? সার্কুলার মোশন কত পেজে ছিল? হারাই গেছে। এই যে this thing, velocity is always tangent with the circle, centripetal force always works towards the center. দেখো কোনটা কারেক্ট आंसर হয়। ট্রাই করো, না পারলে আমি বুঝাই দিব, ডোন্ট ওয়ারি, বাট ট্রাই on your own. Sir, is it C? No, Sir, it is answer not C. B. B. The force B on P number. varies in size as it moves around the circle. It is not going to happen because if it does change, then it cannot be a uniform circle. At places where there would be bigger force, the person is going to bend more towards the center. At locations where there would be a smaller force, the person would be bending less towards the center. So you're not going to have an uniform motion or a uniform or a smooth circle. It's going to be a zigzag circle. But that's not the case as per the drawing of the figure of the question. স্যার বলো। It's B. B. A force of the constant magnitude acting towards the same direction as V, no. A force of constant magnitude acts towards O. This is the correct response. There is no reason for B for Bangladesh is the correct response. বুঝা গেছে? I think so. Moving on, page number 13. 38, 42. 40, 41, 42. 42. 38 পড়ে দেখো কি বলছে। টার্মিনাল ভেলোসিটি বলছে। টার্মিনাল ভেলোসিটি মানে কি? স্যার এটার অ্যানসার পেরেছি, কিন্তু আবার একটু বুঝিয়ে দিলে হয়। টার্মিনাল ভেলোসিটি বলতে কি বুঝাই আমরা? কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি। তাহলে অ্যাক্সেলারেশন কত হবে? 0. Good. At this instant the velocity is constant. Question বলছে হচ্ছে what is the acceleration of the skydiver during his fall? So this question is not about that instantaneous motion of the terminal velocity achieved. The question is about the whole journey. So during his fall, throughout the fall আমাদের acceleration 0 হবে না। যখন terminal velocity reach করবে তখন তো acceleration 0 হবে, but initially when the jump did start, at that instant the acceleration would have been 10 meters per second square. Initially the person is going to start falling due to gravitational acceleration, then that is going to slowly become less because of the upward air resistance. This is why the acceleration of the person starts from 10 meters per second squared and decreasing to 0 meters per second squared. That's about the whole journey. So D হবে। D is the correct response. C হবে না এখন D বাংলাদেশ। C কেন হবে না বোঝার চেষ্টা করো। C তে বলছে starting at 0 meters per second square. If the person does start at 0 meters per second square, should the person even move? রেস্টের থেকে বলছে না শুরু করছে? Yes. 0 meters per second থেকে শুরু হবে না? না, একটা অবজেক্ট রেস্টে থাকা মানে হচ্ছে তার ভেলোসিটি 0, তার অ্যাক্সেলারেশন এসেনশিয়ালি 0 না। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। আমি জিনিসটা তোমাকে ক্লিয়ারলি বুঝাই, এই কনফিউশনটা তোমাদের অনেকেরই হইতে পারে। দিস ইজ এ গুড থিং। আই উড লাইক টু অ্যাড্রেস দিস ইন এ ডিটেইল ম্যানার। খেয়াল করো কি দেখাচ্ছি। মনে করো
একটা সার্টেন অবজেক্টের ভিটি গ্রাফ আঁকতেছি। মনে করো একটা অবজেক্টের ভিটি গ্রাফ হচ্ছে এই শেপের, ঠিক আছে? ভেলোসিটি উইথ ইউনিটটা কিছু একটা হবে, মিটার পার সেকেন্ড অর হোয়াটএভার, আমি ওই জন্য লিখলাম না, এদিকে মনে করো সেকেন্ড। এই অবজেক্টের যদি আমি অ্যাক্সিলারেশন ওভার টাইম গ্রাফ আঁকতে যাই, সেই গ্রাফটা কেমন হবে? তুমি একটা জিনিস খেয়াল করো, এই গ্রাফ, this is a straight line graph, which means this is a constant gradient, right? Yes. Everywhere on this green line, that gradient is constant. At the starting point, this is the same gradient. Everywhere on this line, even at the end point, this is the same gradient, which means if you are trying to draw acceleration over time, should this start from here or should this start from some positive value? Positive value. It will start from some positive value. It will start from some positive value and it's gonna move on like this. And যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের অবজেক্ট আঁকা আছে, মানে যেই টাইম পর্যন্ত আঁকা আছে আমরা ওই টাইম পর্যন্তই জাস্ট আঁকবো। And then we're not gonna make it fall down because this question doesn't imply what happens afterwards. যদি এরপরে যদি তার ভেলোসিটি 0 হয়ে যেত, তাহলে আমরা, বা হরিজন্টাল হয়ে যেত, কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি, তাহলে আমরা 0 বানাইতাম। এখন তো আমরা জানি না এরপরে কি হবে, জানি গ্রাফে এরপরে তার কোনো ফার্দার ইনফরমেশন নাই, সো আমরা নিজের থেকে ইনফরমেশন জেনারেট করব না। আমরা যতটুকু দেখতেছি, as much as we can see in the figure that this object is maintaining an uniform acceleration, so you're going to draw uniform acceleration and you're going to finish your graph exactly here. বাতাসে শেষ হয়ে যাবে, কোন ঝামেলা নাই। বুঝতে পারছি? Yes, sir. আচ্ছা, এই কোশ্চেনটা কে করছিল? আমি নাম খেয়াল করি না বাবা, কে একটু রেসপন্ড করো তো। আয়ন শরীফ। আয়ন শরীফ, বুঝা গেছে এই জিনিসটা কি বলছি? জি স্যার। আচ্ছা, that was 38, and then number 40 is also about circular motion. Here is a label of the center of the circle turned by the car. It's a bit far away, so it might not be you should be able to see it. I mean, this whole thing makes the figure. The car is making a turn like this. This is the center of the circle. So in which direction the resultant force is working? B. B. B is the correct response. Sir, 41 and 42. Question পড়ো। আমি তো অনেক কিছু আলাপ করলাম। See if you can solve on your own. না পারলে আমি হেল্প করব। 41 টাকে ট্রাই করো। Sir, বলো। instead of the first few centimeters of travel, if it was the very instant, so the answer would be constant and equal to 10 meters per second square, right? If it was instantaneous acceleration at the very start of the motion, it would have been 10 meters per second square. But this question is not about the instantaneous acceleration. This is talking about a duration of motion or a span of motion. That is the first few centimeters. So this is about the duration of time, not an instance of time. Sir, so what is the time period for which the acceleration of every falling object is 10 meters per second square? আবার বলো, কোশ্চেনটা আবার বলো, বাট আস্তে আস্তে বলো। Sir, what is the time period for every falling object having a 10 meters per second square of acceleration? As long as there is no resistive force, every object has that value. As long as there is no resistive force, either air resistance হতে পারে, fluid resistance হতে পারে। এখানে যেহেতু আমরা স্টিল বল নিয়ে কথা বলতেছি, সেজন্য এখানে আমাদের থিক অয়েলের অ্যাসপেক্ট আনা হয়েছে। So what they are proposing is, the answer to your question is, if there is no mention of resistive forces, or if by the information available to us we can decide that there should not be any resistive force involved, তাহলে সবসময় ফ্রি ফলের অ্যাক্সিলারেশন তার রেজাল্টেন্ট অ্যাক্সিলারেশন হবে। মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের অয়েলের সারফেস। এই অয়েলের সারফেসের ঠিক নিচের থেকে, মনে করো এই জায়গা থেকে আমরা স্টিল বলটাকে ড্রপ করছি, স্টিল বল এখান থেকে আমরা ড্রপ করছি। This whole thing is filled up with very sticky dense oil, ঠিক আছে? So এখান থেকে যখনই রিলিজ করব, at the instant of releasing the acceleration, momentary acceleration should be 10 meters per second square at the very start, but as it keeps on falling, it's going to slow down. It's not going to slow down, it's going to speed up,
but the acceleration is going to decrease. ভুল বলছি, slow down হবে না. It will speed up, but the acceleration will become less because as it keeps moving through the oil further, its upward resistance, fluid resistance should increase. বুঝছো কি বলছে? Yes, sir. যদি এখানে আমাদের কোশ্চেনটা বলতো a steel ball is dropped in air and what happens to the acceleration for the first few centimeters, we could very easily say it was constant, because if you drop a steel ball through air, it's pretty heavy, and for the first few centimeters air resistance is not going to be that much high, so we can practically say the acceleration would remain constant at 10 meters per second square. Do I make sense? স্যার এই কোশ্চেনটা আমি বুঝি না তো ভালো। আচ্ছা বলো কোন পার্টটা বুঝো নাই, পড়ে দেখো। সপ্তর্ষি তোমার কোশ্চেন আনসার পাইছো? Sir, the theory of that mass is inversely proportional to acceleration, that is applicable here. Object বেশি হালকা, No, that is not essentially applicable here in terms of concept. What is applicable here is that are we dealing with a very dense object or are we dealing with a light object? For example, a steel ball and a table tennis ball, if they both have the same spherical size, which one do you think is more dense and which one do you think is less dense? A steel is more dense. Exactly. So compared to, let's say, if I put another example, for example, let's say for in between two, if we have a table tennis ball, মানে rubber ball with felt padding around of the exact same shape, ওইটা ডেনসিটি আবার দুইটার মাঝামাঝি হবে, কারণ টেবিল টেনিস বলের যে রাবারের যে শেলটা ওইটা টেবিল টেনিস বলের প্লাস্টিকের শেলের চেয়ে থিকার, ঠিক না? জি। সো তোমাকে জাজ করতে হবে যে তুমি যে স্পেসিমেনটা নিয়ে জাজ করতেছো এইটার ইন্ডিভিজুয়াল ম্যাস বা ওয়েট পসিবল এয়ার রেজিস্ট্যান্স থেকে অনেক বড় কিনা। দ্য কোশ্চেন অফ নেগলিজিবিলিটি ইজ অ্যাপ্লিকেবল হিয়ার। এয়ার রেজিস্ট্যান্স থাকবে না এটা তো হতে পারে না, এয়ার রেজিস্ট্যান্স অবশ্যই থাকবে, বাট সেই এয়ার রেজিস্ট্যান্সটাকে আমরা গোনার ভিতরে ধরবো কিনা সেটা হচ্ছে কোশ্চেন। If the object's weight is significantly large, then you can consider the air resistance to be practically zero and consider the acceleration to be maintained at constant 10 meters per second square. Applicable for a steel ball falling through a small few centimeters through air. আবার যদি স্টিল বলকে যদি আমি 1 কিলোমিটার উপর থেকে ফেলি তাহলে কিন্তু কিছু দূর পর তার উপর এয়ার রেজিস্ট্যান্স সিগনিফিকেন্টলি কাজ করা শুরু করবে, বিকজ 1 কিলোমিটার হচ্ছে অনেক উপর উচ্চ একটা ডিসটেন্স, ইটস গোনা টেক সিগনিফিকেন্ট টাইম টু ফল থ্রু 1 কিলোমিটার অফ হাইট, and that would essentially cause significant high air resistance. But for the first few centimeters, that value would be extremely small. Yes, sir, I got it. বুঝা গেছে ক্লিয়ারলি? Yes, sir, বুঝা গেছে। আচ্ছা, কোশ্চেনটা বুঝো না কে যেন বলছিলা, আমি নাম খেয়াল করতে পারি নাই। এখন কি বুঝা গেছে যে ডিসকাশনটা করলাম, বা ইজ ইট ক্লিয়ার নাও, বেটার নাও? স্যার 10 মিনিট সময় দিবেন। আচ্ছা হ্যাঁ দিব মানে সময় গেছে। আচ্ছা কেউ কি 42 বলছিলা? 40? জি স্যার, আমিই বলেছিলাম। Yes, sir. আচ্ছা 42 আলাপ করে তারপর ব্রেক দিচ্ছি। তা নামাজের পরে আমরা পেজ নাম্বার 14 দিয়ে স্টার্ট করব। A hard stone hits the ground and comes to rest almost immediately. Hard stone hits the ground and comes to rest almost immediately. As the stone hits the ground, what is the direction and size of the force acting on the ground? As the stone hits the ground, what is the direction and size of the force acting on the ground? Sir, B. Grounded উপর applied force হবে downwards. That force should be bigger than the weight of the stone. Let me tell you why. The stone hits the ground and comes to rest almost immediately. তার মানে কি আমাদের ground মানে I'm gonna tell you the opposite order because it's gonna be easier for you to grasp in that way. শুনে যাও কি বলতেছি. If you have question, you raise hand or ask questions immediately. Whenever the stone will hit the ground, the stone will apply a force on the ground. By Newton's third law, the ground will also apply some force onto the stone as well. By Newton's third law, these two forces are always equal and opposite to each other. Now think about it. If the stone has to stop after hitting the ground should be responsible to provide two forces onto the stone. I'm using the word two forces to give you a better idea. The ground should be capable, first of all, to support the weight of the stone.
যাতে করে স্টোনটা পেনিট্রেট করে চলে না যায়। মনে করো হচ্ছে আমি যদি মনে করো হচ্ছে গ্রাউন্ডের উপর, নর্মাল গ্রাউন্ডের উপর যদি একটা স্টোন ফিল, তাহলে সেটা পরে মনে করো আটকায় গেল। কিন্তু আমি যদি কাদার মধ্যে একটা স্টোন ফিল, তাহলে কি হবে? স্টোনটা ডুবে যাবে না? থিঙ্ক, if I drop the stone onto mud, shouldn't the stone go in? Yes. Yes, sir. Why does that happen? That happens because the mud cannot support the weight of the stone. So if the stone has to come to rest, first of all, the ground should provide enough force on the stone upwards so that the stone would be stable there. Additional to this, the ground should also provide force onto the stone in the upward direction that should decelerate it to zero. That should decelerate that force to the motion of the stone to zero. তার মানে হচ্ছে গ্রাউন্ড স্টোনের উপরে ওয়েটের থেকে বড় একটা ফোর্স দিতে হবে, কারণ ওয়েটও দিতে হবে ওয়েটটাকে ব্যালেন্স করার জন্য, so that the stone does not penetrate to the ground. ওয়েটের ইকুয়াল ফোর্সও দিতে হবে upward to support the weight. Additional to the weight, it has to provide another value of force so that the stone can be decelerated to rest. So the ground is going to apply a force that is magnitude wise bigger than the weight of the stone onto the stone. By Newton's third law, the stone should be also pushing the ground by the same amount of force. আমি গ্রাউন্ডের এক্সাম্পলটা বললাম এই জন্য যে কারণ আমরা অবজার্ভ করতেছি কার মোশন, গ্রাউন্ডের মোশন না স্টোনের মোশন? স্টোনের মোশন। স্টোন তো নিজের উপর ফোর্স দিতে পারবে না, স্টোনের উপর অন্য অবজেক্ট থেকে ফোর্স আসবে। স্টোনের উপর ফোর্স আসছে কার থেকে? ওয়েট একটা ফোর্স যেটা ডিফল্ট, আর গ্রাউন্ড তাকে ডিসিলেট করার জন্য এবং তাকে হেল্ড স্টেশনারি করার জন্য কিছু ফোর্স অ্যাপ্লাই করতেছে। ঠিক আছে, এই জন্য আমি গ্রাউন্ড স্টোনকে কতটুকু ফোর্স দিচ্ছে সেটা নিয়ে আগে আলাপ করলাম, এবং ওই লজিক থেকে আমরা যেটা বলতে পারবো যে গ্রাউন্ড ইজ গোনা অ্যাপ্লাই দ্য ফোর্স অনটু দ্য স্টোন আপওয়ার্ডস, স্টোন ইজ গোনা অ্যাপ্লাই দ্য ফোর্স অনটু দ্য গ্রাউন্ড ডাউনওয়ার্ডস, and that magnitude of that force should be bigger than the stationary weight of the stone. That's why the correct answer for this case should be দেখো তো কোনটা কারেক্ট আনসার হয়? Number B. Direction on the side of the force, downwards and yeah, B is the correct response. স্যার বলো। এখানে যদি গ্রাউন্ডটা ওয়েটের বেশি ফোর্স না দিয়ে ওয়েটের ইকুয়াল ফোর্স দিত, তাহলে কি স্টোনটা বাউন্স অফ করতো? গ্রাউন্ডটা যদি ওয়েটের এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল ফোর্স দিত, তাহলে স্টোনটা যেই স্পিডে গ্রাউন্ডকে হিট করছে ওই এক্সাক্ট স্পিড মেইনটেইন করে গ্রাউন্ডের ভিতর দিয়ে ইউনিফর্ম স্পিডে গ্রাউন্ডকে পেনিট্রেট করতে থাকতো। So that bounce of listen, the weight is balanced, which means the resultant force is zero. Resultant force zero মানে হচ্ছে the velocity of the object would be maintained, তাই না? Yes sir. So that would mean that the stone should penetrate the ground and keep on going into the ground with uniform velocity. তোমার কোশ্চেন, সো এটা হচ্ছে তোমার কোশ্চেনের একটা আনসার। আরেকটা যেটা বলছে যে বাউন্স অফ করতে কিনা, রাইট? হ্যাঁ, বাউন্স অফ কখন করতো? বাউন্স অফ করতো যদি আমাদের গ্রাউন্ড এবং স্টোনের ইলাস্টিক প্রপার্টি অনেক স্ট্রং হইতো, so that most of the force would not be dissipated around, or the energy conversion would be maintained within the object, তখন আমাদের বাউন্স অফ করতে পারতো। For example, how can I put this? For example, if we drop a normal stone onto ground, it usually doesn't bounce off very well. But if you drop a football from the same height, it's gonna bounce off pretty high, because between these two things, football can retain the energy within itself by means of the compressing the air inside. It can store that energy other than dissipating out to environment, but the stone cannot do that. Just because of elastic property. Yes, it's because of the elastic property, both the object and also the reflection surface. Yes sir, I'm clear now. Yes, we're taking a 10 minutes break. We'll resume class about 7.08. Pause. All right, we're resuming the class. Hold on, কথা শোনা যাচ্ছে? Yes sir. Yes sir. So we are up to this much, page number 14. Anything from page number 14?
Sir, 50. 50. A heavy lorry has high inertia. How difficult is it to start moving and to stop it moving? Both of them are difficult. High inertia means... Sir, 52. Sorry, 52. A force of 3 Newton and a force of 4 Newton act on an object at the same time. Which of the following forces cannot be the resultant force on the object? This answer would be... এটা বুঝাই. If these two forces act in the exact same direction, we can add these two forces to get the resultant. So the maximum resultant possible out of these two forces is 7 Newton. কারণ এখানে কিন্তু direction বলে নাই. Direction বলছে. The question is not saying us in which direction these two forces are working. So we have the privilege or we have the complexity to consider different directions. If both the forces work in the same direction, the resultant should be 7 Newton. এটা কি বুঝছো? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. If the two forces act in opposite direction, exactly opposite to each other, then what should be the resultant? 1 Newton. Beautiful. Which means the smallest resultant force possible out of these two forces, these two component forces, 1 Newton. The biggest resultant possible is 7 Newton. আমাদের resultant force-টা এই রেঞ্জের মধ্যে হবে। আমাদের যদি exactly opposite বা exactly same direction ছাড়া অন্য কোনো alignment হয়, that resultant force should be in between 1 Newton or 7 Newton. Any resultant value out of this range, smaller than 1 or bigger than 7, is not acceptable. So দেখো এখানে কোনটা acceptable হবে না? 0.5. 0.5. বুঝছো? Yes, sir. আচ্ছা ঠিক আছে। তারপর anything else from here? Sir, From this page? 55 and 57. 51. Constant speed. Sir, পড়ে দেখো। 51 না 55. 51 কোন একজন বলছে, ওই জন্য 51 রেসপন্ড করতেছি। 51টা পড়ে দেখো, পড়ে দেখলে বুঝা পারার কথা। স্যার হলো শেপের জন্য কি কোনো ডিফারেন্স আসবে? না, as long as the motion is already described as constant speed, the shape would not be a factor. যদি আমাদের এরকম কিছু বলে না দেওয়া থাকতো, তখন হয়তো আমাদেরকে হলো শেপটা মানে এর রেসিসের সাথে অ্যাপ্লিকেবল, কম্প্যাটিবল মানে কম্পারেবল হবে কি হবে না সেটা আমাদের চিন্তা করতে হতো। Which statement describes the resultant force then acting on the ball? If the object is moving at constant speed, then the resultant force should be 0, which means D. Forces should balance each other out, তাই না? Resultant force should be 0. So which statement describes the best describe the resultant force on the object? Constant speed এর জন্য resultant force কত? 0. কোশ্চেনটা যে করছিলা রিলেশন করো। রাইট। সো কারেক্ট আনসার হচ্ছে ডি, বুঝছো? ইয়েস স্যার। আচ্ছা 54. 55. নুহান কোনটা বলছো? 55 আর কোনটা বলছো? 55 and 57. আচ্ছা দেখতেছি। 55 দেখো, এটাতে কিছুটা ক্যালকুলেশন করা লাগবে, সো আই মাইট অ্যাজ ওয়েল টেক ইট আউট। Question দেখো, a driver takes a total of 2 hours to make a journey of 75 kilometers. She has a coffee break of half an hour and spends quarter of an hour stationary in a traffic jam. At what average speed must she travel for the rest of the time if she wants to complete the journey in 2 hours? So এখানে দেখো altogether তার total wasted time কতটুকু? In a 2-hour journey, the wasted time was how much? Half an hour coffee break. Half an hour. And quarter of an hour হচ্ছে traffic jam. তার মানে হচ্ছে 3/4 of an hour he was not moving. So she was moving for 1/4 মানে হচ্ছে 1.25 hour. এই পরিমাণ সময়ের জন্য she was actually moving. This is 1.25 hour. It doesn't mean 1 hour 25 minutes. Polaman, don't mess it up. This would mean 1 hour 25 minutes যদি দুইটা কলম থাকে।
এটা হচ্ছে 1 hour 25 minutes একটা ডট মানে হচ্ছে ডেসিমাল পয়েন্ট সো 1 and 1/4 of an hour এই সময়ের মধ্যে কভার করতে হবে 75 কিলোমিটার সো তুমি এভারেজ স্পিড হিসাব করো 75 divided by 1.25 দেখো কত আসে কত আসে 60. 60 is the correct response বুঝা গেছে $57 দেখবো when a block of wood of mass 2 kg is pushed along the horizontal flat surface of a bench the friction force measured is 4 newton okay we are given the friction force value when the block is pushed along the same bench with a force of 10 newton it moves with what so if you apply 10 newton force 4 newton will be reduced because of the friction so the resultant force should be 6 newton the mass of the object is 2 kg 6 newton resultant force 2 kg mass it should have constant acceleration of 3 meter per second square দেখা বুঝা যাচ্ছে কিনা Sir, can you Hello. repeat? The object is being pushed with 10 newton in a forward direction the frictional force 4 newton is working in the backward direction opposite to the motion so the resultant force should be how much 6 newtons. 6 newton that Six. resultant force should give rise to what scenario for the object resultant force is 6 newton mass is 2 kg so what do you get out of that 3 meter per second square acceleration. C is the correct response yes okay then we have Spider-Man on page number 15 I manually edited the Spider-Man's head in this picture Sir, 60 day problem. 60. that doesn't it look good 60, 62, 65. আগে বলো স্পাইডারম্যানের মাথা দেখতে ভালো হয়েছে কিনা ভালো হয়েছে Yes, sir. সুন্দর স্যার সুন্দর হয়েছে and then পরে এখানে আরো বেশি রেট আছে this is called crash airlines I don't know why I did this I had too much time back then I think স্যার আপনার একটু নয়েজ হচ্ছে হ্যাঁ নয়েজ কারো জনের চ্যানেল থেকে আসছে আমি জানি না স্যার না অন্য কারো একো হচ্ছে একো বন্ধ করছে সমস্যা নাই আচ্ছা পড়ো 64 এ কোশ্চেন নাম্বার স্যার 59 টা একটু আগে দেখিয়ে দেন একটু 59 টা এক্স্যাক্টলি আগের মত আগের কোশ্চেনের মতো লজিক পড়ে দেখো না পারলে আমি বুঝাই দিচ্ছি স্যার একটু বুঝাই দিবেন স্যার এটা হবে গিয়ে ডি স্যার বি একটু আগে যখন এটা বুঝাইলাম এটা বুঝছিলা জি স্যার কই গেল নাম্বার 52 স্যার বুঝছিলা ডি হবে হ্যাঁ জি স্যার এই কোশ্চেনটা 52 এবং 59 এক্স্যাক্টলি সেম কোশ্চেন even values are same 3 and 4 newton which one of the following cannot be the resultant smallest স্যার result ডি কত হবে হবে স্যার ডি এই কেসে কারেক্ট आंसर হচ্ছে D because you are trying to find out an answer that lies outside the range of 1 to 7 resultant will belong outside the range of 1 newton to 7 newton which means it can be smaller than 1 newton or it can be bigger than 7 newton that cannot be the resultant বুঝছো কি জি স্যার যে কোশ্চেন করছিলা সেটা একটু রেসপন্স করো স্যার আমি করেছি না someone else also said বুঝাই দেন বুঝা যাচ্ছে না বলছিল কেউ জানো Yes, sir, I got it now. আচ্ছা question number 60 is about circular motion he is leaning over to the right so he is going in a rightward turning would require towards right force which is A this is the almost exact identical question compared to this one this is the horizontal circle for an aeroplane this is the horizontal circle for Spider-Man that was in air
This is in on road. আচ্ছা, এরপর কোনটা বলছো? 62. 62 62 ফিগারগুলি দেখো, দেখে অ্যালাইনমেন্ট দেখো, অ্যালাইনমেন্ট দেখে জাজ করো যে কোনটা ঠিক আছে কোনটা ভুল আছে। ট্রায়াঙ্গেল রুলের জন্য কম্পোনেন্ট ভেক্টরগুলা ওয়ান আফটার আনাদার বসতে হবে এবং রেজাল্টেন্ট ভেক্টরটা হবে হচ্ছে the composite side of the triangle which should be in opposite sequence. এটা কোথায় দেখানো আছে ঠিকঠাক মতন সবগুলো অ্যারো কোথায় আছে? A. A A is the correct response. Yes. বাকিগুলাতে ভুল কোথায় কোথায়? বি নাম্বারে ভুল কোথায়? Resultant force or arrow downward. resultant force মানে 5 নিউটনটা ডাউনওয়ার্ড। হ্যাঁ, ওটা হবে না। সি নাম্বারে ভুল কোথায়? 3 নম্বরে 4 নিউটন অপোজিট। Yes, or in other words I can say that নাম্বার সি তে দেখাচ্ছে যে দুইটা ফোর্স একই পয়েন্ট থেকে স্টার্ট হয়েছে, তাই না? সো একই পয়েন্ট থেকে স্টার্ট হলে তার ট্রায়াঙ্গেল রুল অ্যাপ্লিকেবল হবে না। একই পয়েন্ট থেকে স্টার্ট হলে কি the diagonal. প্যারালোগ্রাম রুল লাগতো। সো এখানে প্যারালোগ্রাম যদি এ বলি আমি তাহলে A is the correct response. বাকি তিনটা ভুল, বাকি তিনটা কেন ভুল সেটা আলাপ করতেছিলাম। তারপর 65 66 এর প্রবলেম 64 এর কোন 64 রিপিট কোশ্চেন। ও না সরি 65 আচ্ছা বলে 64 বলছ। ইটস ওকে। কোশ্চেনটা পড়ো। Trolley X and trolley Y are joined by a stretch spring. Trolley X has twice the mass of trolley Y. When the trolleys are released, the acceleration of X is 2 meters per second square to the right. What is the initial acceleration of trolley Y to the left? So অঙ্কটা করা খুব সিম্পল। আমরা যেহেতু ম্যাস মেজারেবল দেয় নাই, সো আমরা ধরে নেই। লেটস সে মনে করো হচ্ছে লেটস অ্যাজিউম এটার ম্যাস হচ্ছে m, তাহলে এই পুরোটার ম্যাস হবে হচ্ছে 2m। Question বলছে the acceleration of X is 2 meters per second. Whenever the spring would be released, they would be pushed against each other under the effect of same force, because the spring will push both of them by the same force. But the same force would give us different value of acceleration because their masses are different. So I can write that by magnitude, force X should be equal to force Y. Force X এর mass হচ্ছে 2m, এটার acceleration কত সেটা আমি জানি, acceleration কত 2, F equals to m a করতেছে এখানে, এটুকু হচ্ছে m, এটুকু হচ্ছে a, y এর mass হচ্ছে m, single variable, and then এটার acceleration কত হবে সেটা হচ্ছে কোশ্চেন মার্ক। and এটা সলভ করে দেখো কত আসে। বলছে m কাটাকাটি যাবে, কাটাকাটি গেলে কত থাকে? 4 থাকে। সো এটা acceleration হবে 4 meters per second square. This is the correct response. বুঝে গেছে? Yes. Everyone? Question ছিল, sorry, the question ছিল fx equals to fy আপনি কিভাবে ওটা assume করবেন? Newton's third law. Oh, okay. Thank you. তারপর 68 এখনো যায় নাই। 68 দেখো, 66 দেখো। 66 এর প্রবলেমে কি বলছে? The wheel of a moving car is driven by the engine. The car is accelerating in the direction shown. In which direction does the frictional force act on the wheel? Surface. D number. এটা তো তোমাদের পারার কথা, এটা তো আমি তোমাদেরকে অনেক ডিটেইলসে বুঝাইছি। I was confused on B and D. এটা না পারলে তো আমার জন্য খুব কষ্টের ব্যাপার যে তোমাদেরকে ঠিকমতো বুঝাইতে পারি না। দ্যাটস রিয়েলি হার্ড D হবে D। Thing that is
Correct, but that's not a value. I would like to have, but which I could not reach because I was answering questions. Yes, Shoptoshi. And to be more exact, but if I ask you what is the displacement of the object, distance is a scalar quantity where displacement is a distance, it will stop. And this could actually mean back. It essentially this the Yes. I wrote 4n subject to it. You are road friction, so you're gonna have a velocity like this. centrifugal force. সার্কুলার মোশন Centripetal force. হইছে why do you have so much proportion about circular motion এই পার্টগুলো কি বোঝা যায় নাই তখন it's not a crime to ask me questions. I'm perfectly okay with that, but what I'm wondering that could I not transfer the ideas properly in your head, because that's pretty much the case. এটা অফ করবো কেমনে? তোমাদের কোনো ক্লাস কি এখানে আপ করা বাকি ছিল? Yes, sir. The last class. So yes, we started the recording for today's class. Last class so I might not as well be. মানে কোন ক্লাসটা আপলোড করা হয় নাই? স্যার আমরা 28 এ যে ক্লাসটা করেছিলাম। হ্যাঁ স্যার 28 এ যে ক্লাসটা করেছি। হ্যাঁ তাহলে তো এটা খুঁজে বের করতে হবে কি বিপদের কথা। স্যার 28 এ করেছিলেন মনে হয়, আপনি মনে হয় আপলোড করেন নাই, রেকর্ড করেছিলেন যতদূর মনে আছে। ইয়েস স্যার, আপনি রেকর্ড করেছেন কিন্তু আপলোড করা হয় নাই। What is the car and the wheel experience expression? এখানে তো গ্রাফিক ক্যালকুলেশনই হাউকা করতেছি। This is weird. Circumference of a circle. Circumference. Acceleration as well. Acceleration is essentially, that was a video, but I didn't explain. So I'm pulse every doing the time count as the object leaves from your hand. So it means the object has some initial velocity upwards. As because we are now defining this as a vector, so we should be preferably give a minus sign over here. I haven't yet discussed the equations of motion with you. A fixed value for all sorts of water calculation, which means because this is a constant, I can write this equation into a direct proportional relationship like this. Let's say I can write P proportional to H. So I just got rid of this constant out of this equation and wrote this proportionality equation. The instant these two স্যার আপনি প্রিভিয়াস ক্লাসের 1-2 ক্লাস আগে মনে হয় এটা করিয়েছিলেন। I see. So starting right away. So here I where the object is going these particles. I mean এই ভিডিওটা দেখবা যাদের ডিরেকশনে ঝামেলা আছে। এই এক্সাম্পলে ডিরেকশন অফ দ্য ভেলোসিটি অফ দ্য কার ছিল টুয়ার্ডস রাইট, so we had some discussion over here that happened.
AMC কে the direction of the acceleration of the car towards left দেওয়া আছে, so things would be slightly inverted. কোন D. পার্ট ইনভার্টেড হবে না হবে এটা তোমরা নিজেরা জাজ করে বের করবা। অলরাইট, এখানে 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 আর তো কোনো কোশ্চেন নাই, সবগুলো তো সহজ সহজ কোশ্চেন। বলো পেজ নাম্বার 16 এর প্রবলেম বলো। 68 70 বলো, দেখো 60 এর কি সমস্যা বুঝো। মানে এটা বুঝতেছি না কি কোশ্চেনটা বুঝিয়েছে, মানে এখানে অপশনগুলো দিয়েছে না, অপশনগুলো বুঝতেছি না। কোশ্চেনে দেখানো আছে, ফিগারে দেখানো আছে the airplane is experiencing 4 different forces: upward, downward, towards the nose মানে forward and backwards. It is, the question says that the plane is flying at a constant height, gaining speed. It means it is going forward with acceleration. So how would these forces be relevant to each other? Constant height would mean what? The vertical force is balanced, unbalanced, one is bigger, another is smaller, upper, which one is bigger or which one is smaller? So constant height means the upward and downward forces are balanced, right? Answer is C, right? I believe so, but I'm trying to get this to Nuhan. Constant height means the object is not gaining height or not losing height. It is maintaining a fixed vertical height. So how would this infer for the vertical forces? Nuhan. C নাম্বার। হ্যাঁ, কারেক্ট রেসপন্স হচ্ছে সি। বুঝছো কেন? স্যার একটু ক্লিয়ার করে বুঝালে হতো, একটু কনফিউশন আছে। সো আমি যে কোশ্চেনটা করছি সেই কোশ্চেনটা আনসার দাও। Constant height would mean what is happening to the vertical forces? Not change. And what is that value of non-changing value টা কত? 0. Which means that Equals to W. which would mean that the upward and downward forces should be equal. G. So L should be equals to W. হ্যাঁ বুঝছি। Then it says it's gaining speed. This would mean the forward force should be bigger than the backward force. জি স্যার। So forward force is labeled as T, backward force is labeled as R. So between T and R, what should be the relationship? T is greater than R. So L equals to W and T greater than R is given in option choice C. তুমি কি এখানে ওই চারটা ফোর্সের নামের যে ডেসক্রিপশন দেওয়া আছে সেই ডেসক্রিপশন গুলো এক্সপ্রেশন যাচ্ছিলা? জি স্যার। তো এটা স্পেসিফিকলি বলো নাই কেন? বলতেছি L means the lift due to the wings. This is the aerodynamic effect of the shape of the wing which allows the aeroplane to balance the upward downward weight. Because of this balance, the airplane can fly or float in air, especially exclusively when it's moving. Air resistance is air resistance. The thrust due to the engines, this means this is the engines of an aeroplane. They burn the fuel, push out the gas backwards at a pretty high speed, and as those things leave from the engine, those gas exhaust pushes the engine forward in the same way like a car wheel works. Car wheel pushes the ground backwards, the ground pushes the wheel forward. In this case, the exhaust of these engines, these are the engines, jet engines, they push the gas out and the gas pushes the plane forward. So these engines, no matter how many they are, altogether they produce a resultant force onto the plane body, and that is represented as a single arrow that is labeled over here. ফোর্স গুলো ইন্ডিভিজুয়ালি আসে হচ্ছে প্রত্যেকটা ইঞ্জিন থেকে, বাট কম্বাইনলি সবগুলো ফরওয়ার্ড ফোর্স কে একটা সিঙ্গেল নেম দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে, হুইচ ইজ টি থ্রাস্ট, আর ডাব্লিউ তো ওয়েটি। বুঝছো? জি স্যার। স্যার 72 or 75 করব না because it's already 7:33. I have to pick up another class.
আমরা নেক্সট ক্লাসে আবার এখান থেকে স্টার্ট করব। তোমাদের অনেকগুলো কনফিউশন আলাপ করছি, সো আই উড লাইক ইউ টু ট্রাই দ্য রিমেনিং কোশ্চেন্স দ্যাট উই হ্যাভ বেসড আপন দ্য ডিসকাশন দ্যাট উই হ্যাভ হ্যাড, so that you can do the some of the confusions on your own at your own time. ঠিক আছে বলবান? ঠিক আছে স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, এটা ট্রাই করো। এটা ট্রাই করা হয়ে গেলে পেপার 2 টা স্টার্ট করতে হবে। আমাদের পরের ক্লাস কবে? টিউসডে। টিউসডে স্যার। আর স্যার থার্সডেতে কি এবার থেকে নেবেন থার্সডে? I seriously hope so. Thursday class আমরা আরো কয়েকটা উইক করব, কারণ Thursday classes were about making up the missing classes because I went to Chittagong. I actually did one. I need to do 2 more at least in my head. So আরো কয়েকটা উইক হবে। গতকাল নিতে পারিনি because of some of my personal problem. So তোমাদের সাথে পরের ক্লাস হচ্ছে টিউসডে। দ্যাটস এনাফ টাইম। সো তোমরা এই এমসিকিউটা ট্রাই করবা। ট্রাই করার পরে পেপার 2টাও ট্রাই করবা। পেপার 2টা শুরু থেকে ট্রাই করে যাবা যতটুকু পারো, বুঝে যতটুকু। পরের ক্লাস টিউসডেতে? Yes. Rohan, thank you very much. Bye. আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ স্যার।